dismissal letters of our engagements. The issue is that as KCCA, we needed to decommission Chitezi over about 8 or 9 years ago. Due to lack of funds, we couldn't decommission Chitezi. Had we decommissioned Chitezi, this situation would have happened. The failure to decommission Chitezi was a result of lack of funding, was because of lack of funding. It was not because of the laxity or failure to fulfill our duties as staff of KCCA. Now, the lack of funding also is not because of government's laxity. Our treasury has limited funding as well. Many activities remain underfunded every financial year, amongst which was the decommissioning of Chitezi and the securing of a new site for taking our garbage. So, I'm yet to get the details of what is in the IGG's report, but the fundamental is one, the lack of funding led us to this situation. In the same report, the president of the director. As public servants, we have to submit to any investigation. If you're a public servant, you have to submit yourself to an investigation. And we shall, like we submit ourselves to the IGG, where we made statements, we shall submit ourselves to any investigation in order to bring clarity to this issue. This is an issue where 35 or 40 people lost their lives. It is something where the public needs to know the truth. Where did things go wrong? If we failed, it will be established. I mean, where the failure was, the cross will fall. So, for me, I'm happy. There's going to be an investigation which will bring to closure who was at fault. And our being dismissed is part of the process. And let's see where it ends. Do you think your dismissal is going to lead to a halt in operations? A what? Halt, like. And a lot of things I think have been put. Our dismissal, by the way, between it may be also maybe good for the city, because it may bring about clarity on the issue of waste management. What are the underlying issues why the issue of closure of Chitezi has taken a whole 9 years? Why we have had to lose 45 people in the process? Why funding is required to be prioritized to ensure such a problem does not happen again? So there are positives and negatives. At an individual level, it may be a minus, but at institutional level, there is a plus that is likely to come out of this. In that the dangers of inadequate attention to waste management are now very clear in the public's eye, in government's lens, and everyone. Since reports zirema kujira so kusagala kuwakanya chichiri mu report ya kalisolisi wa government, nenga amazima gali nti okutuuka ku mbeera eno gye twatuukako ebintu byagwa ekiteezi byava kubanga tetwalina nsimbi zimala kusobola kulekera kutwala kasasiro kiteezi. Ate nga si Kampala Capital Authority yokka yaleeta kasasiro kiteezi, Mukono yaleeta kasasiro, Wakiso, Kira ne Nansana n'Entebbe olumu nga baleeta Makindye Ssaabagabo nga baleeta kasasiro ekiteezi. Kasasiro n'azimba n'asukka kapasiti ya kiteezi okubanga esobola okukanga olusozi ne lubutukira abantu mu nkomerero. Tuba kubanga tulina ssente eziva ekiteezi, twandibadde twabayo mu kiteezi 2015. Twajja wano okuddukanya embeera ebintu mu KCCA oba ekitongole kya KCCA 2020. Okuva 2020 tusaba ssente okulaba nga tusobola okusenga ekiteezi tufune ekifo ekipya.
sente zo tezaaliwo si lwakubulagajavu bwa gavumenti olwokuba n'ensawo ya gavumenti nayo erina obuzibu ebizibu ebitaka okukolebwako bingi gavumenti ebeera na sente zimala all the time olwebintu tulina unfunded priorities zibeera nyingi buli mwaka ekintu problem ekitezi ebadde ku unfunded priorities for kumpi emyaka 6-7 gyetubadde wano mu KCCA tuba kubanga sente tuziyina obuzibu ntibwandibaddewo ate ensimbi ezogerwako ezalinga ziteekebwa mu mbalera buli mwaka obuwumbi 4 mu obukadde 10 bwasooka biliyoni ezogerwako ezo obwo obuwumbi 4 bwali bakulaba nga tulina ebimotoka ebyuma ebisaasanya kasasiro okulaba kasasiro tazimba buzimbi lusozi netugula n'ettaka okubanga tusobola okuba nga tuwumbawumbako tetuba kubanga tusaasanya obuwumbi obuno olusozi lw'ekiteezo lwandibadde luwanvu n'okusinga bwe luli eyo contract eyaweerebwa oil company Nippon yayita through a public tendering process mirimu bagiranga Nippon newangula eyinza okubeera Nippon oba kampani endala naye nga sente zakulaba nga tusaasanya kasasiro olusozi lume kuzimba kuwanvuwa nnyo ku sipiidi y'amaanyi okusinga nga tetusaasanyiza kasasiro tuba kubanga tetusaasanya sente ezo singa olusozi olwo lwayikadde so again sente ezo wezisaasanyizibwa empapula bwe ziri zisobola okulondoolebwa wabanga waliwo ezasaasanyizibwa obubi bajja kusobola okusanganiya ezisaasanya obubi nezo okusinziza ku bwemanyi sente zasaasanyizibwa ku byuma ebyali bikola abantu abali bakola n'ettaka lyetwali tugula okulaba nga ki kasasiro tusobola omugoteka okulaba nga olusozi teruwanvuwa ku sipiidi y'amaanyi wangi ng'abakozi ba gavumenti bw'osayininga contract ne gavumenti oba osayiniza okulonderwa oba okunoonyezebwako wabwa ekintu kyokolako nekibako mutawaana so ffe ng'abakozi ba gavumenti tulina obuvunaanyizibwa okubanga tunnyonnyola aba CID kiki ekyagenda mu maaso bwe babeera nga si bamativu okunyonyola kwe tuwadde ne batusima mu mbuga z'amateeka bwe baba nga bamatidde ne bagamba tewali musango so ekyo kyo kiri part of emirimu gye tukola tulina okunnyonnyola biki ebyagenda mu maaso. Brief in English about the 4.1 billion that was being allocated in every year into regarding to billion is the 4.1 billion that is spent every financial is intended for equipment that spreads the rubbish when it gets to Chitezi, so the mountain does not rapidly grow, because when you come and dump rubbish the mountain grows faster if it is not spread. So this equipment we hire from a company called Nippon. It gives us a bulldozer and an excavator. So all the rubbish that comes from Okono, Nansana, Chira, Machinde Sabagavo, Wakiso and Kampala, all those trucks go there and just dump the rubbish. KCCA spends the money to spread this rubbish, then overlay it with gravel, so that the mountain does not grow so fast. If we're not doing that, this mountain would have collapsed much earlier than it did. Thank you.